Hello TSAT viewers. In the last class we have discussed about arithmetic mean and two special averages, geometric mean and harmonic mean, and also their properties and also their applications. Now in this class we will discuss about median and mode, which are also known as the positional averages. Which are also known as positional averages. Okay, so this figure, just look at this figure. So the mean. So first we have done discussed about mean. So this is just balancing the whole data. That is, assume this is the whole data and it is just balancing the whole data. So from this figure the median will be clearly interpreted. So it is dividing the whole data into 50-50. It is dividing the whole data into 50-50. That is equal halves. Next, mode. So mode is nothing but the peak. That means the highest repeating item in a data set. So we will discuss each and everything in detail. So just the figure is just for representative purpose. So we'll directly jump into median. So the median is nothing but as we have discussed, it will just divide the whole data into two equal halves. Okay, so we'll see how we'll calculate the median for different kinds of data sets. First, Ra said, check the first question. Find the median for the data 25, 18, 27, 10, 8, 30, 42, 20, 53. So first thing what you have to do is, the definition itself is saying the median, it will divide the data into two equal halves. Now first we have to arrange the data. We have to arrange the data into either ascending order or descending order. So I will go with ascending order. So first observation will be 8, and after that I will get 10, and after that 18, 20, 25, 27, 30, 42 and 53. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 3, 3, okay, 9 observations. When the number of observations are odd, let's check what is the middle value. By just looking into the data we can say that the middle value is 25. Just by looking into the data. So here there are 4, here there are 4, so the middle one is 25. So 25 is median. 25 is the median for this data. Just data values takkuva unnai kabatti by looking at the data values we will just say what is the median. Suppose manaki data values ekkuva unte manaki problem avutundi. So andukane we will go with the formula. Check here. Median is equal to. So when there is odd number of observations, it will be n plus 1 by tooth observation, or we can call it as n plus 1 by tooth item in the data. So like this. So what is n here? Number of observations. Here it is 9. So 9 plus 1 by tooth item. It will be equal to fifth item. The fifth item. That is 1, 2, 3, 4 and fifth item. That is 25 is the median. So that's how we calculate when there is odd number of observations. So what about even number of observations? When the number of observations are even, just check the B bit. 2, 5, 8, 10, 12, 18, 22 and 30. So it is already assigned in ascending order. Just write the items 2, 5, 8, 10, 12, 18, 22 and 30. So manaki takku number of data items unnai kabatti we can say there are 8 observations, 8 items or 8 observations. So the number is even. So even items how we will calculate the median. That is n by 2. మనకి ఎప్పుడైతే ఈవెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో మనకి సెంటర్ వాల్యూస్ 2 ఉంటాయి. సో సీ హియర్ ఇట్ సైడ్ 3 సెంటర్ వాల్యూస్ మనకి 2 ఉన్నాయి 10 and 12. సో ద యావరేజ్ ఆఫ్ దట్ సెంటర్ వాల్యూస్ will give us the median. So 11 is the median for the
బీ బిట్. కానీ మనకి కొన్ని డేటా వాల్యూస్ కొన్ని ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం వెన్ దెర్ ఆర్ హ్యూజ్ డేటా వాల్యూస్ కొన్ని ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆల్దో దేర్ ఆర్ ఈవెన్ నెంబర్స్, కానీ మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఇట్ సైడ్ హాఫ్ అని చెప్పి మిడిల్ 2 నెంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ మనం ఏం చేస్తాం? సో ఇక్కడైతే మనకి జస్ట్ 8 అబ్జర్వేషన్స్ కాబట్టి 3 ఇటు 3 అటు పెట్టేసి మిడిల్ 2 వాల్యూస్కి మీన్ కనుక్కొని మీడియన్ అని చెప్పేస్తున్నాం. సో కానీ ఎక్కువ నెంబర్ డేటా ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి? చెక్ దిస్. సో వెన్ దెర్ ఆర్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, సింపుల్ థింగ్, n ప్లస్ 1/2th ఐటమ్, n ప్లస్ 1/2 ద సేమ్ ఫార్ములా. సో ఏమవుతున్నప్పుడు మనకి 8 ప్లస్ 1/2th ఐటమ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 4.5th ఐటమ్. సో మనం ఏ ఆడ్ నెంబర్స్కి ఈవెన్ నెంబర్స్కి సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాము కదా, ఎందుకు డిఫరెన్షియేషన్ చేసినామని క్వశ్చన్ రావచ్చు. కానీ సి హియర్ వెన్ దెర్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ n ప్లస్ 1/2th ఐటమ్ ఈజ్ ఏ ఇంటీజర్, సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే ద వాల్యూ. కానీ ఇక్కడ వెన్ దెర్ ఆర్ ఈవెన్ నెంబర్స్, సి హియర్ ఇట్ ఈస్ 4.5th ఐటమ్, 4.5th ఐటమ్. సో దీంట్లోంచి మనం 4.5th ఐటమ్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సి 4.5th ఐటమ్ నేను రాసుకోవచ్చు, 4 ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ ది, ఇక్కడ 0.5 వచ్చింది కాబట్టి హాఫ్ రాసుకున్నాము. ఇన్ కేస్ సపోజ్ 4.75 వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్ సమ్ అదర్ డేటా, వేరే ఎక్కడో డేటాలో 4.75 వచ్చింది అనుకోండి, 4 ప్లస్ 3/4 అని రాసుకుంటాం. సో అలాగే మనకి 4.25 వచ్చింది అనుకోండి, 4 ప్లస్ 1/4 రాసుకుంటాం. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్. 0.5 వస్తే హాఫ్ రాసుకోవాలి, 0.75 వస్తే 3/4 రాసుకోవాలి. సో ఏదైతే ఇక్కడ పాయింట్ ఉందో దాన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ లాగా మార్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ సింపుల్. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది 5th ఐటమ్ మైనస్ 4th ఐటమ్, హాఫ్ ఆఫ్ ది 5th ఐటమ్ మైనస్ 4th ఐటమ్. సో ఇక్కడ 4 వచ్చింది కాబట్టి 4 ప్లస్ 1th ఐటమ్ మైనస్ 4th ఐటమ్. సపోజ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు 9.5th ఐటమ్ వచ్చింది అనుకోండి, 9 ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ 10th ఐటమ్ మైనస్ 9th ఐటమ్ అని రాసుకుంటాను నేను. సో that will be very clear about it. Okay, now go with calculations. 4 plus half into, what is the 5th item here? 12. What is the 4th item here? 10. Sorry, 4th item ఇది 9th item, 4th item. 4th item ఏంటి ఇక్కడ మనకి 10. So it will be equal to 10 plus half into 1 ఏమవుతుంది? Sorry, half into 2, it will become 1, 10 plus 1, 11. So 11 is the median of the data. Okay. Next. So when there is a frequency distribution, how we calculate the median? Now let's see the example here. So x value is given, frequency is given. Now I have to find the median for this data. Then x value is given and f value is given. You have to find the median for this data. So whenever you want to find the median for the frequency distribution kind of observations, whenever you have to find the median for the frequency distribution data, first you have to find the cumulative frequency. The first thing you have to find is cumulative frequency. Now find the cumulative frequency: 1, 4, 9, 15 and 25. Now what is the summation of frequency? That is 25. Now find the item n plus 1/2th item. So n plus 1/2th item ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? 25 plus 1 that is 13th. Now అసలు cumulative frequencies ఎందుకు find out చేసాం? Now see here, we have to find the 13th item. 13th item ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్? So here it is frequency 1, cumulative frequency 1, here frequency 3, cumulative frequency 4. అంటే ఇక్కడ వరకు మనకి 4 ఐటమ్స్ అక్కర్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ ఈజ్ cumulative frequency 9. సో 9 అబ్జర్వేషన్స్ అక్కడ వరకు అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ 15. అంటే ఈ క్లాస్లో ఏదైతే నేను సర్కిల్ చేశానో ఈ క్లాస్లో మనకి 10th నుంచి 15th అబ్జర్వేషన్స్ ఆ క్లాస్లోనే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వరకు 9 ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ 10th అబ్జర్వేషన్ వచ్చేసి ఈ క్లాస్లో ఉంటుంది. 10th to 15th వరకు ఇక్కడే ఉంటుంది. మళ్ళీ 16th to
25th అబ్జర్వేషన్స్ ఈ క్లాస్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు 13th ఐటమ్ ఏ క్లాస్లో ఉంది? 4. సో అవర్ మీడియన్ విల్ బీ 4. So that's how we calculate the median for frequency distribution. So when there is a class interval type of distribution, how we find the median? As usual, first thing you have to find is cumulative frequency. 5 plus 7, 12, 20, 32, 40, 45, 52, 60, 68, 75. That is the cumulative frequency. What's our next step? After finding the cumulative frequency, for class interval type of distributions, we have to find n by 2 first, not n plus 1 by 2. Here I'm very clear, it is n by 2. So what is n by 2? 75 by 2, that is 37.5. 37.5. Now check where 37.5 is occurring. So ikkada 5, 12, 20, 32. So ikkada 32 undi. So 33rd nunchi 40th observations వరకు మనకి ఈ 400 to 500 క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో అకర్ అవుతున్నాయి. 400 to 500 క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో అకర్ అవుతున్నాయి. సో మనం దాన్ని మీడియన్ క్లాస్ అని అంటాం. ఈ క్లాస్ని మనం మీడియన్ క్లాస్ అంటాం. మీడియన్ క్లాస్. నౌ సో మనకి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ వచ్చింది. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మీడియన్. సో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది మీడియన్. సో వాట్ వీ డూ? Median is equal to L plus, so L is nothing but the lower limit of the median class, that is 400 here, plus n by 2, what we found here 37.5, minus m is nothing but the cumulative frequency of the class interval preceding the median class. So cumulative frequency of the class interval which is preceding the median class, that is 32 here. Okay, 32 divided by frequency corresponding to the median class, frequency corresponding to median class into c. C is nothing but the length of the class interval. Okay, so this is f and this is m. Length of the class interval is nothing but 100. C is equal to 100. L is nothing but the lower limit of the median class. This is 400. Now substitute all the values and calculate. 400 plus 37.5 minus m is 32 divided by f is 8 into 100. So it will become 400 plus 37.5 minus 32, which is 5.5 by 8 into 100. It will become 400 plus this will become 68.75. Now our median will be 468.75 is the median for this data. So that's how we calculate the median when class intervals are given. You have to remember the formula, which is very important. L plus n by 2 minus m by f into c. So where L corresponds to a lower limit of the median class, where n by 2 corresponds to the half of the sum of the frequency, minus m corresponding to the cumulative frequency preceding to the median class. అంటే median class కన్నా ముందున్న cumulative frequency ఎంత, that is equal to m, divided by f is nothing but the frequency corresponding to the median class, అంటే median class యొక్క frequency, into c is nothing but the length of the class interval of median class. Formula, I am writing all the formulas in a single slide so that you can copy it. So n plus 1 by 2 item. So for raw data, when there is even or odd numbers, so odd numbers ఉన్నప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గా ఇంటిజర్ వాల్యూ వస్తుంది. ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు విల్ గెట్ ఎ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ. ఫ్రాక్షన్ వాల్యూని మళ్ళీ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ నుంచి మళ్ళీ డేటా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ డిస్క్రీట్ డేటా, సేమ్ n plus 1 by 2th item.
n plus 1 by 2th item. సో క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాంట్లో n plus 1 by 2th item ఫైండ్ అవుట్ చేసి సో దాని కరస్పాండింగ్ మీడియన్ క్లాస్ నుంచి మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ డేటాకి మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L plus n by 2 minus m by f into c, which I have discussed now. Now see here, median can be calculated only for exclusive class intervals. We cannot find median for inclusive class intervals. So you know what is inclusive class intervals, like 0 to 4, next 5 to 9, 10 to 14, 15 to 20. So this kind of data we cannot find median for this kind of inclusive classifications. So make a note of this. So only for exclusive classifications. So we can also find median for open-end classes. Remember that we cannot find arithmetic mean for open-end classes, and we cannot find median for inclusive classifications. So the 2 points which are very, very important. So how we can find the median for open-end classes? That is the same formula. We have to use this only. L plus n by 2 minus m by f into c. There is nothing to do with the lower limit of the first class interval or the upper limit of the end class interval. So as median is just the positional average, we are talking about the position of the data. So we don't bother about the lower limit and upper limit of the class intervals of the first class and last class respectively. So there is also one more method from which we can find the median of the data. That is through ogive curves. We have discussed about this ogive curves in the previous class, where we have to find the less than cumulative frequency and the greater than cumulative frequency, and we have to draw the graph, and we have to draw the graph. Those graphs are nothing but the ogive curves or ogive graph. See here, let us take an example here. So there is a class intervals 0 to 10, 10 to 20, like this, 50 to 60. This is the respective frequencies 7, 10, 14, 14, 20, 6 and 3. And you have to find the less than cumulative frequency and greater than cumulative frequency, which I have already found here. 7, 17, 31, 51, 57, 60, and the greater than cumulative frequency 60, 53, 43, 29, 9 and 3. Now I have plotted all the less than cumulative frequencies in the curve. This is the same example which I explained while explaining the cumulative frequency curves and ogive curves. The same example I have took here. See, the less than cumulative frequency I have plotted 0, 7, 17, 31, 51, 57 and 60, so on. And also greater than, when moving on to greater than cumulative frequency 60, 53, 43, 29, 9, 3 and 0 I have plotted. Now at that time I have said the meeting point, the coordinate, when you draw a perpendicular line to x-axis, that point will give you the median. And when you draw a perpendicular to the y-axis, it will give you n by 2. So these are the two important things you have to remember in the ogive curves. The point, the meeting points, that x-axis the meeting point of the x-axis corresponding to median, and y-axis corresponding to n by 2. That is nothing but n is nothing but the total number of observations, that is the sum of the frequency. So in the medians only there is one more subtopic that is called quartiles. So what are quartiles here? So in the median we have divided the whole data into two halves, that is 50% here and 50% here. Now what we are doing in the quartiles is, so మనం డివైడ్ చేసిన ఫస్ట్ 50%లో మళ్ళీ డివైడ్ చేసి దీన్ని 25% డివైడ్ చేస్తున్నాము. సో అండ్ వీఆర్ సేయింగ్ దిట్ యాజ్ ఫస్ట్ క్వార్టైల్. అండ్ ద సెకండ్ 50%లో అగైన్ మనం డివైడ్ చేసి ఇది 25%, ఇది 25% ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం థర్డ్ క్వార్టైల్ అంటున్నాం. మీడియన్లో వచ్చేసి మనం డేటాని 50% డివైడ్ చేస్తాం. క్వార్టైల్స్లో డేటాని 25 4 పార్ట్స్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫస్ట్ క్వార్టైల్, సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండ్ క్వార్టైల్, సెకండ్ క్వార్టైల్కే అదర్ నేమ్ ఈజ్ మీడియన్, అండ్ థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ థర్డ్ క్వార్టైల్. సో now we'll see here how we calculate the quartiles also. మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఫార్ములాస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే n plus 1 by 2 అని తీసుకుంటున్నాం ఎంతసేపు ఉన్నా, బికాస్ వీఆర్ డివైడింగ్
n plus 1 by 2th item. So we are dividing the data into 2 equal halves. అందుకని మనం డివైడ్ బై 2 చేస్తున్నాం. సో అదే మనకి ఫస్ట్ క్వార్టైల్ కావాలన్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ క్వార్టైల్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, n ప్లస్ 1 బై 4th ఐటమ్, n ప్లస్ 1 బై 4th ఐటమ్ మనకి ఫస్ట్ క్వార్టైల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మనకి థర్డ్ క్వార్టైల్ కావాలన్నాం అనుకోండి, 3 ఇంటూ n plus 1 by 4th item, 3 into n plus 1 by 4th item. Okay, is that clear how we calculate the first quartile, second quartile and median? Next, so this is the diagrammatic representation of the quartiles. So this is the first point, that is the starting data, and this is the ending data, that is the lowest value అండ్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ. మీడియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పటికైనా కానీ మనం డేటాని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ రాసుకోవాలి. సో దిస్ ద లోవెస్ట్ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ. సి నౌ ఈ డేటాని మనం ఫస్ట్ హాఫ్ చేసాం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర. సో ఈ పాయింట్ని మనం దిస్ లైన్ షోస్ ద మీడియన్, దిస్ లైన్ షోస్ ద మీడియన్. సో అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఈ హాఫ్లో మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యావ్ partitioned the data into equal halves. దీన్ని మనం లోవర్ క్వార్టైల్ అంటాం. లోవర్ క్వార్టైల్ is also called as first quartile and the median is also known as second quartile. అలాగే నెక్స్ట్ సెకండ్ హాఫ్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ద డేటా ఇంటూ 2 halves and this upper quartile is also known as third quartile. Now look at here, one more definition, that is interquartile range. So what is interquartile range? So the difference between the width between the lower quartile and the median and median to the upper quartile. So the width is nothing but our interquartile range. So we'll just roughly look into the formulas. రా డేటాకి మనం ఎలా రాస్తున్నాం, n plus 1 by 4th item which will give you the first quartile and n plus 1 by 4th, 3 into n plus 1 by 4th item which will give you the third quartile. So for same as for ungrouped data also, and for grouped data we'll see first quartile we can calculate as is equal to the same మీడియన్కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, మీడియన్కి మనం n by 2 తీసుకున్నాము, కానీ ఇక్కడ మనం n by 4 తీసుకోవాలి ఫస్ట్ క్వార్టల్కి. సేమ్ మైనస్ m by f ఇంటూ c. థర్డ్ క్వార్టల్కి l ప్లస్ 3 ఇంటూ n by 4, ఎందుకంటే థర్డ్ పార్ట్ 3 ఇంటూ n by 4 మైనస్ m by the same frequency ఇంటూ c. సో మనం మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు n by 2 క్యాలిక్యులేట్ చేసి దీని కరస్పాండింగ్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడ వస్తుందో చూసుకొని దాన్ని మనం మీడియన్ క్లాస్ అంటాము. ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఆర్ థర్డ్ క్వార్టైల్కి అనుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో ఇందాక మనం మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, n by 2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ n by 2 వాల్యూ ఎక్కడైతే అకర్ అవుతుందో దాన్ని మనం మీడియన్ క్లాస్ అనుకున్నాము. ద సేమ్ వే క్వార్టైల్స్ కనుక్కునేటప్పుడు మనం n by 4 వాల్యూ చూసుకోవాలి, n by 4 వాల్యూ చూసుకోవాలి. సో దట్ కరస్పాండింగ్ n by 4 వాల్యూ ఎక్కడైతే అకర్ అవుతుందో అది మనకి క్వార్టైల్ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ క్లాస్ అవుతుంది. అలాగే 3 ఇంటూ n by 4 డేటా ఎక్కడైతే అకర్ అవుతుందో దట్ వాల్యూ 3 ఇంటూ n by 4 వాల్యూ ఎక్కడైతే అకర్ అవుతుందో అది మనకి థర్డ్ క్వార్టైల్ క్లాస్ అవుతుంది. సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ హియర్. సో మనకి టోటల్ n ఎంత మనకి 75. సో 75 by 4, 75 by 4. సో మనకి ఇక్కడ 18.75 వస్తుంది, 18. See here. సో మనం 75 by 4, n by 4 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 75 by 4 which is 18.75. సో 18.75 అంటే మనకి ఎక్కడ వస్తుంది మనకి ఇది? సో 5
12, 20. సో 13th వాల్యూ నుంచి 20 వాల్యూస్ వరకు ఈ క్లాస్లోనే ఉన్నాయి, ఈ క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో. సో మనకి 18.75 కూడా ఈ క్లాస్ ఇంటర్వెల్లోనే అకర్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బికమ్ అవర్ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ క్లాస్. సో అలాగే n/3 into n/4 which will become 56.25. 56.25 ఎక్కడ అకర్ అవుతుంది? ఈ క్లాస్లో అకర్ అవుతుంది. సో దిస్ ద థర్డ్ క్వార్టైల్ క్లాస్. సో దాని రెస్పెక్ట్ టు ఎఫ్ వాల్యూ, ఎం వాల్యూ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోతుంటాయి. సో మీడియం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎల్ అవుతుంది, ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎల్ అవుతుంది, థర్డ్ క్వార్టైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎల్ అవుతుంది. సో అలాగే మీడియం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఇది మనకి ఎం అయింది. సో ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎం ఇది అవుతుంది. సో థర్డ్ క్వార్టైల్ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఎం వాల్యూ ఇది అవుతుంది. సో అలాగే మీడియం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది అయింది. సో ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ 8 అవుతుంది, ద సేమ్ వాల్యూ ఉంది. సో థర్డ్ క్వార్టైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది అవుతుంది. సో లక్కీ ఇక్కడ మనకి అన్ని 8 వచ్చాయి. సో అన్ని వాల్యూస్ ఒకటి ఉండవు ఇప్పుడు. సో అండ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్, క్లాస్ లెంత్ 100 సేమ్ ఉంది మొత్తం. ఓకే, దట్స్ హౌ వి క్యాలిక్యులేట్ ద quartiles. Okay, that's how we find the quartiles. In the next class we see the percentiles, deciles and the merits and demerits of the median and quartiles, and also we will discuss about the mode.